Mukama n'alaba ng'ekibi ky'omuntu kiyinze nnyo ku nsi era nga buli ndowooza y'omutima gw'omuntu mbi njereere. Ebbanga lyonna Mukama n'anakuwala nnyo kubanga yatonda omuntu ku nsi n'alumwa nnyo mu mutima gwe. Awo Mukama n'agamba nti ndijja ku nsi omuntu gwe natonda, ndisaanyaawo omuntu n'ensolo n'ebinyonyi kubanga nejjusizza olw'okubitonda. Kyokka ye Nuuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Mukama. Neyongereyo olw'omwenda. Bino bye bifa ku Nuuwa n'ab'omu nju ye. Nuuwa yali muntu mutuukirivu nga taliiko kyakunenyezebwa. Mu bantu b'ekiseera kye n'atambula ne Katonda. Nuuwa yalina batabani be 3, Seemu ne Kaamu ne Yafesi. Ensi yali nnyonoonefu mu maaso ga Katonda era ng'ejjudde eddalu. Katonda n'alaba ensi era alaba ng'eyonoonese mu kweyisa kwayo kubanga buli muntu yenna yali yeetwala nga takyali mutuukirivu. Katonda kwe kugamba Nuuwa nti mmaliridde okuzikiriza buli muntu kubanga ensi ejjudde eddalu. Laba nzija okubazikiriza mbamalewo ku nsi. Naye Nuuwa weekolere eryato mu muti goferi, okolemu ebisenge, olibikke n'envumbo ne kungulu. Bw'oti bw'oba olikola. Obuwanvu bwalyo mita 140 n'obugazi mita 23 n'obugulumivu mita 13.5. Bw'oliba ozimba waggulu oteekangayo akasolya nga kabika 1/2 eky'emita. Omulyango gwalyo oguteekenga mu mbiriizi zaalyo. Okolenga eryato lya kalina 3 ery'emyaliiro, ogwa wansi, ogwokubiri n'ogwokusatu. Odire ndireeta amataba ku nsi okuzikiriza buli kiramu ekissa omukka ekiri wansi w'eggulu. Buli ekiri ku nsi kyakufa. Naye ndikola endagaano naawe okuyingira mu lyato, gwe ne mukazi wo ne batabani bo ne bakabatabani bo wamu naawe. Oliyingira mu lyato na buli kiramu ekirina omubiri oliyingiza 2 ekisajja n'ekikazi bibeere biramu naawe. Ku binyonyi ebya buli ngeri ne ku nsolo eza buli ngeri ne ku buli ekyewalula ekya buli ngeri 2 bya buli ngeri birijja gy'oli bibeere biramu. Era twala buli ngeri ya buli mmere eriibwa ogiteekere ogitereke. Go in Acts chapter 4:33. Genda Bikolwa by'Abatume 4. The book of Acts chapter 4:33. Bikolwa by'Abatume. Microphone ine yogera bubi. Bikolwa by'Abatume 4. Isaac, I took my time to teach you what I wanted and things are done differently. Kati nawe bireke. 3:3. 1-2. Gamba bweti. 1-2. Awo abatume ne babuulira nnyo n'amaanyi mangi ku kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu, era bonna ne bajjula ekisa kingi. Mu bo temwali baali mu kwetaaga kubanga abo abaalina ettaka ab'amayumba baatundanga ensimbi ezivuddemu mu bye batunze ne bazireeta ku bigere by'abatume. Baagabirangako buli muntu ng'okwetaaga kwe bwe kwalinga.
gamba nti Yesu. Yesu. Oganye okwogera gamba nti Yesu. Yesu. Olwaleero yogera naffe mu linnya lya Yesu. Simanyi lwaki muleeta microphones zino wano nga teziteredde ate nga there are 2 microphones. I wish you saw these things before the word, because buli kantu konna akatawaanya ng'ekigambo kituuse kakyankalanya. We began a sermon tatandika ku mutwe that was saying winning the heart of God. ogugamba okuwangula omutima gwa Katonda. Winning the heart of God. omutima gwa Katonda. That is what we are talking about. Ekyo twali And on twogerako. Sunday we dealt with the same thing. Era ku Sunday twadiringa n'ebintu byebimu. I want to cement more this topic that every person may understand. Ayagala kuteekako sementi nnyo ku topic eno nti buli muntu yenna asobola I ogitegeera. have a question that needs to go to all of us. Alina ekibuuzo ekyetaaga okugenda eri buli muntu fenna. Kwatamu ku gaini katono, gaini wange oyo katono nnyo. If you want to win someone's heart, Bw'oba oyagala okuwangula omutima gw'omuntu, what are those things that you're supposed to do? bintu ki ebyo by'oteekeddwa okukola? This is a question that all of us need to ask. Kino kye kibuuzo ffenna kye twetaaga okubuuza. If you want to win someone's heart, Bw'oba oyagala okuwangula omutima gw'omuntu, what are those things biki ebyo you must do? by'oteekeddwa okukola? For example, Ekyokulabirako. let us give a little example in the day-to-day life. Kaleeta example ekyokulabirako ekyobulamu If you're a man, you want to win a heart of a woman, oli musajja oyagala kuwangula mutima gwa mukyala, what are those things you're supposed to do? biki ebyo bintu ki ebyoteekeddwa Because okukola? the same formula. Kubanga enkola y'emu. Pretty sound yakyuse, sound here tebadde nga bwetyo. There is something you people changed there. Waliwo In the bimwakyusiza. overnight it was good. Olwokutaano yali On nnungi, Sunday it was ku good. Sande yali But nnungi, something has changed. naye waliwo ekikyuseemu Because I can hear sound. kubanga asobola owulira I sawundi. can hear. Something has shifted. Waliwo Mulimu ekivuddewo. echo. Text. Kubanga ayogera wabweru w'ekinyusi. So even sometimes we can talk to God, befriend God. N'ebiseera bisinga tusobola okwogera ne Katonda oba Or we okumukwana. want to deal with God. Oba twagala okudiringa ne And our Katonda. lives are completely out of context. Naye ng'obulamu bwaffe buli wabweru we. That is why there are people who know how to win God's heart. Y'ensonga lwaki waliwo abantu abamanyi okuwangula omutima gwa And there are Katonda. people who think it is just by showing up. There are things that win God's heart. Waliwo ebintu ebiwangula omutima gwa Katonda. That is the truth. Ago ge mazima. And those things are allocated in the Bible. Ate era ebyo ebintu biri mu Bayibuli. There are people God will always look at in church and God doesn't have interest. Waliwo abantu eba nga bo Katonda batuna mu kanisa naye nga tabalinamu yadde ekirowoozo. God doesn't have any interest in them. Nga Katonda tabalinamu yadde The akantu. only interest is heaven. Nga interest yoka gyakulinako ayagala ogende mu ggulu bambi. As simple as that. Kyangu nnyo bwe kityo. He's just waiting for your deadline. The Nga deadline akulize bulizi lunaku lw'olusembayo to ffe. receive you as a soul. Gwe akufune ng'omwoyo. And that is the only interest God has. Nga kyekirowoozo kyakulinako But kyokka. not because it was the first Nga intention si of God, lwakuba nti kye kigendwa kye kyasooka but gy'oli. your kind of nature Naye ekikula kyo, towards Him. ekikula kyo He gy'ali. has failed to find interest. Yalemererwa okukuzuulamu Let me ekintu. say Kakyogere bw'ati. again. Nakakyogambe nate. A woman can give a man time. Omukyala asobola okuwa omusajja obudde. Maybe they go out for dates. Oba ne bagendako wabweru okudeetinga. But the woman has not decided Naye ng'omukyala tanasalawo to go with him. okugenda naye.
but he's moving out with him. naye ng'ate afuluma naye ne bagenda ne balya. That is why you can ask a lot of men. Y'ensonga kyosobola okubuuza abasajja bangi, Don't these ones who are here. si bano abali wano leero, These ones are spiritual. bano ba mwoyo, They are angels. bamalayika munnange But there are men out there. naye waliwo abasajja ebweru eyo You find in 1 year, mu mwaka gumu they have taken like 100 girls nga out. tutenga abakyala 100 I pray that you may badeetinga. not be among those girls. Akusabira oleme kubeera gwe deetinga 100, Because those men are fools. kubanga abasajja beera basiru. I will say like that. Ajja kigamba bw'atyo. So this is what I'm saying. Wewe kino kyagezako gamba. So why do you think these women are not settling with this man? Olowooza ku lwaki abakyala bano baba nga tebateredde n'omuntu ono? Or let us twist it upside down. Oba katukikyuseemu. Why do you think a man can go out with 100 women Olowooza ku lwaki omusajja asobola ogenda wabweru oba okudeetinga n'abakyala and has 100 failed to settle with one? n'alemerwa okufunamu n'omu gw'abeera naye? Partly, this man is also confused. That is the first thing. Mu byonna omusajja naye ayinza okuba nga naye But the other yatabuddwetabuddwa. one Naye ng'ate mu is trying kirala to find out something alina kyagezaako okuzuula mu that he has bo not found in all these. ky'atannaba kubazuulamu bonna. That is why I pray for every woman. Y'ensonga lwaki asabira buli mukyala yenna Don't be a testing kit oleme kubeera kiti gye bagesezezaako for those men oli abasajja who abo don't love you genuinely, nga takwagala kwanamaddala but they are just using you. naye nga gyasa akozesa bukozesa. So my point was, ye pointi ye badde nti even there are people in God. waliwo n'abantu mu Katonda, God has not found interest in them. Katonda nga tannaba kubazuulamu nnyo kirowoozo kiri awo. They come to church, Bajja mu kanisa, they enter gates of the ministry, bayingira wakakiza they ebiweereza, sit and listen to sermons, batula ne bawuliriza enjiri, but they have not captivated the heart of God. naye nga tebawambangako omutima gwa Katonda. Reason, they don't know what to do. Ensonga lwaki baba tebamanyi ki Or kyakola, what they think is right is not what God is interested oba in. kye balowooza nti kyekyo ate ye Katonda si kyalinamu. So this week, Era wiiki eno I'm trying to speak what touches the heart of God. agezaako okwogera ebyo ebikoma ku mutima gwa Those things Katonda, according to the Bible, not according to me. ebintu ebyo okusinziira ku Bayibuli si okusinziira ku ye. All men biblically Abasajja bonna mu Bayibuli that have caught the heart of God, abawamba omutima gwa Katonda, there are things waliwo ebintu they have done bye baakola according to scriptures. okusinziira ku byawandiikibwa. By nature, Mu butonde human beings are selfish. abantu bo bakodo, By nature. mu butonde Actually, bakodo. there are people who come to church, they are so selfish. Abantu abasinga bajja mu kanisa naye nga bannange bali bakodo, So selfish. nga bakodo nnyo, Every time you talk about things that takes anything from them, nga buli lwoyogerako ku kintu nga kirina kye kibajjako, they'll leave church and begin to complain. bajja kuva mu kanisa batandike okwemulugunya, They'll begin to complain. bajja kutandika okwogera. I pray you're not one of those people. Akusabira oleme kubeera muntu ng'abo. They leave church, Bava mu kanisa maybe in their houses oba mu mayumba gaabwe or with their friends. oba n'emikwano They gyabwe, are complaining, bali eyo bali mu kwemulugunyiza eyo, and God is just seated next to them, is hearing. naye ng'ate Katonda atudde kumpi nabo abawuliriza, He's listening. ali kuwuliriza ebogera. Because the first thing before you complain Kubanga ekiro ekitoka nga tunaba kwemulugunya, is what they are talking about in church. ekyo kye boogera mu kanisa Does it help a man kiyamba muntu or is it for God? oba kya That Katonda? is the question you have to ask. Ekyo kye kibuuzo ky'oteekeddwa okwebuuza. It is as simple as that. Kyangu nnyo bwe kityo, It is as simple as I'm saying it. just kyangu nnyo bwe kityo nga bw'akigamba, Before you complain, nga tonnaba that you know kwemulugunya. when I go to church, Nti omanyi bwe ngenda mu they kanisa talk about my money. boogera ku sente zange, They ask my money. basaba sente zange. The question is, for Ekibuuzo what? kiri nti kuzaaki, And what is it going to do? era zigenda kola ki? Is it to buy the pastor's car? Kugula motoka ya musumba, Is it to buy the pastor's land? kugula ttaka lya musumba, Is it to use for school fees for pastor's children? kukozesa ng'asasulira abaana b'ebisale That is the by'essomero. question you have to ask. Ebyo ebibuuzo oteekeddwa okwebuuza. So the one they are asking on his behalf, Olwo gwe baabuuliza if it is God, oba Katonda, because not that you will see God here, kubanga tenda kulagenda laba wano Katonda standing in a white apparel, ng'ayimiridde ng'ayambadde ekyambalo ekyeru telling you to build a church. nga kugamba
ozimba But ekkanisa you'll always see a man, naye eva ojja kulaba muntu you'll always see a person ojja kulaba muntu who will talk on behalf of him. agenda okwogerera katonda Gy'oli oba toliiyo. gy'ali. So the question is, Ekibuuzo kiri nti if they ask me for iron sheets, wabanga bakusabye amabaati if they ask me for tiles, wabanga bakusabye are tawuzi they going to build the pastor's house? bagenda kuzimbisa nyumba ya musumba Definitely no. ekiri nti It is the nedda same house of God nyumba ya katonda where y'emu you come and sit. n'ojja n'otuula It is the same house of nyumba ya God. katonda y'emu If it rains on all enkuba of us. weetonya ffena ffena etutonyako So it is God's place. ekyo kifo kya And katonda it is, because it is God's place, olwokubanga kifo kya katonda it is in His interest. ekyo kiba kiri mu ye mu ndowooza ze mu Not ebyo in our by'abyagala interest. si mu by'abasumba. So in the Bible, Mu bayibuli there are men who got grace, who received grace. mulimu abasajja abaafuna ekisa Because they touched God's heart. kubanga bakwata ku mutima gwa katonda. So do you want to win the heart of God? Naawe oyagala okuwangula omutima gwa katonda Find His interests. noonya ebyo by'ayagala. Simple as that. Kyangu nnyo bwe kityo. I repeat. Akiddamu. If you want to win Oba oyagala okuwangula the heart omutima of God, gwa katonda find zuula His interests. ebyo by'ayagala.